nagaa maatiiwwan Abdii Physics Academy akkam jirtu nagaa keessanii barnoonni akkamii akka gaariitti akka deemaa jiru abdiin qaba. Egaa har'a immoo fiiziksii kutaa 10 gaaffileewwan yookiin immoo gilgaala xumura boqonnaa afurii qabadde isiniif dhiyaadheera jechuudha. Unit 4 end of unit questions and problems or review exercise gaaffilee hunda tokko tokkoon kan hojjennu ta'a jechuudha. Ibsa gaarii wajjin. Kanaaf isinis chaanaalii kanaaf keessumaa utaatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas maatii utaatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan bahadha. Akkasumas viidiyoon hojjetameen battala hojjetameen akkasiin dhaqqabuuf mallattoo notification yookiin immoo mallattoo yaadachiisaa banachuu hin dagatinaa. Yaada qabdan gaafii qabdan immoo comment box keessatti naa kaa'uu hin dagatinaa. Amma kallattumaan gaafii jalqabaa kan jalqabnu ta'a. Question number 1. Describe how you can now charged bodies attract or repel each other. Egaa qaamni charge tokko wal dhiibuu fi yookiin immoo wal harkisuu wal dhiibuu yookiin wal harkisuu isaa akkamitti adda baastanii beekuu akka dandeessan ibsaa isiniin jedha jechuudha. So fakkeenyota garagaraa fudhattanii ibsuu dandeessu. A straw is charged by rubbing it with hair or fur. Egaa xuuxxuun juusii yoo rifeensa keessaniin yookiin immoo fooxaa yookiin immoo jirbiidhaan yoo walitti rigdan ni charja jechuudha. When we bring near it to another straw that was charged in the same way and hanging from a stand, we will see as the hanged straw is escaping. Egaa straw tokko rifeensa keessanitti rigdanii charjisitanii isa immoo isa charjisita sana yookiin immoo kan biraa wayitti dhaaba wayitti fannistanii straw biraa ammas rifeensa keessaniin charjisitanii yoo itti fiddan maal ta'a jechuudha walirraa baqataa jechuudha. Egaa yeroo kana chaarjoonni kun chaarjota wal fakkaataatiin chaarjaanii wal dhiibaa jiraachuu isaanii nutti agarsiisa. But when we take along a clothed copper rod that is charged to the hanged straw, we will realize as the straw is attracting to the rod. Egaa yoommoo yeruma kana strawdhuma rifeensa keessatti rigdanii chaarjisitan kana kopparii immoo rifeensa keessatti yookiin immoo jirbiitti rigdanii yoo itti dhiyeessitan amma immoo wal harkisu jechuudha. Isa kanaan akkamitti chaarjonni wal harkisuu fi wal dhiibuu akka danda'an ibsuu yookiin immoo bira gahuu ni dandeessu jechuudha. Gaafii lammaffaatti haa ceenu. Question number 2. Why the inside of a car or building is safe place to shelter during storm? Egaa yeroo roobaa yookiin immoo yeroo qaqawween jiru konkolaataa keessa yookiin immoo ijaarsa yookiin mana safe ta'e kan lightning rodii qabu keessa yoo jiraanne maaliif balaaf hin saaxilamnu kan jedhudha jechuudha gaafichi. This is because the metal shell around you would divert charge away. Egaa metal shelling yookiin immoo lightning rodiin konkolaataa irra akkasumas mana keessa yoo jiraate inni maal godha jechuudha charge sana yookiin immoo bakakkaa sana isinirraa divert godha waan ta'eef jechuudha. Question number 3. State Columbus law. Egaa seera Columbus ibsaa jedha jechuudha. So seera Columbus baay'ee salphaadha. The electrostatic force between the two charges is proportional to the product of the charges and is inversely proportional to the square of their distance apart. Egaa seerri electrostatics kuni yookiin immoo seerri Columbus kuni maal ibsa jechuudha? Humni electrostatics chaarjota lama gidduu jiru baay'ataa chaarjota lamaaniitiin hariiroo kallattii yommuu qabaatu uskeerii fageenya isaan lamaan gidduu jiruutiin immoo hariiroo faallaa qabaata jechuudha. Egaa foormulaa kana inni yaadachuu jechuudha. F is equals to K Q1 times Q2 over R square. Egaa K kan jennan electrostatic constantiidha jechuudha. Egaa proportionalitiin tokko yoo jiraate maaltu jira jechuudha? Constantii tokko jiraachuun beekamaadha baay'ee salphaadha jechuudha. Gaafii afuraffaatti jennu what are essential parts of an electroscope? Draw an electroscope and label it. Egaa kutaan murteessoon electroscope maal maali isiniin jedha? Fakkii isaa kaasuu dandeessu. Akkasuma maqaa isaa itti maxxansaadha jechuudha. The electroscope consists of a glass container with a metal rod inside which has 10 pieces of gold foil attached. Egaa maal qaba jechuudha? Gilaasiidha jechuudha. Gilaasiidha. Konteenarri kun gilaasiidha jechuudha. Yeroo baay'ee gubbaa isaarraa maal qaba jechuudha? Waan akka paanii wayii qaba jechuudha. Akkuma asirraa argitan waan akka paanii kana qaba. Then keessa isaati immoo kan gadi buusu waan akka meetal roodii kana qaba jechuudha. Meetal roodii qaba. Kara keessaatiin immoo gold foilii lama qaba jechuudha. Gold foilii yookiin immoo aluminiyam foilii ta'uu danda'a. Kunoo asiif asii argaa jirtu jedhee yaada. Asiif asii aluminiyam foilii lama qaba jechuudha. The other end of the metal rod has a metal plate attached to it outside the glass container. Egaa isa alaa kana jechuudha. Kanaafuu isas bifa kanaan ibsuu dandeessu jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Maanni electroscopy. Question number 5. State the law of conservation of charge. Egaa seera gitaa'ummaa chaarjii ibsii jedha.
So kunis baay'ee salphaadha. Electric charges can neither be created nor destroyed but can be transferred from one material to the other. Egaa seerri gitaa'ummaa chaarjii maal jedha jechuudha. Chaarjiin uumamus badus hin jiru garuu qaama tokkorraa yookiin immoo materiyaala tokkorraa gara biraatti daddarbuu ni danda'a kan jedhudha jechuudha. Innis baay'ee salphaadha. Gaaffii jaffaa explain about the different methods of charging a body. Egaa maloota chaarjersuu ibsi jedha. Kanaafuu maloonni chaarjersuu kun gosa sadi akka jiran bal'inaan ilaaltaniitu jechuudha. The first one is charging by rubbing. Egaa rigataan chaarjesuu kan jennuun sana qaamoleen yommuu argan akka elektirooniin gama tokkorraa qaama biraatti utaaltu ilaaltanii jirtu jechuudha. The second one is charging by conduction. Egaa qaama chaarjee jiru tokko qaama hin chaarjeeniin keessattuu kondaaktaroota wal tuqsiisne chaarjesuu dandeenya jechuudha. Charging by induction. Inni biraa immoo inductioniidhaan yookiin immoo siniinaan chaarjesuu dandeenya jechuudha. Kunis maal gochuudhaani ammas qaama chaarjee tokko qaama hin chaarjeniitti maal gochuudhaan dhiyeessuudhaan jechuudha. Mala sadan kana maal gochuu dandeenya? Qaama hin chaarjeen tokko chaarjessuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffii torbaffaa list electric safety rules. Egaa of eeggannoowwan elektirikiif gochuu qabnu muraasa isaanii ibsaadha. Hedduu ibsuu dandeessu jechuudha. Kun amma limited miti. Isaan keessaa ijoo kanneen ta'an first never use appliances with fried or damaged electric cords. Egaa meeshaalee elektirikii kamiyyuu shiboowwan dhumaniin yookiin immoo akkasuma meeshaalee dhumanillee itti tajaajilamuu hin qabnu jechuudha. Unplug appliances before working on them such as when frying toast out of a jammed toaster. Egaa meeshaalee kamiyyuu irratti hojjechuu keenyaan dura maal gochuu qabna jechuudha? Unplug gochuu qabna jechuudha. Unplug gochuu qabna jechuudha. Meeshaa qulqulleessuuf ta'uu danda'a wantoota garaagaraatiif dursinee irraa buqqisuu qabna jechuudha. Electric avoid all water when using plugged in appliances. Egaa yeroo meeshaalee elektirikii fayyadamtan yoo danda'ame bishaan irraa fageessuu danda'uu qabdu jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo bishaanii fi elektirikii maaliif bishaan qaama keessan yoo tuqe yookiin immoo wanta biraarra yoo qubate maal godha jechuudha? Bulbula uuma. Bulbulli sun immoo ayoonota uuma. Ayoononni immoo elektirikii salphaatti dabarsu jechuudha. The other is never touch power lines with anything including kite, string and wires. Egaa power lines yookiin immoo shiboo elektirikii qullaa jiru gonkumaa tuquu hin qabnu jechuudha. Gonkumaa tuquu hin qabnu kun of eeggannoo isa tokko. Always respect warning signs and labels. Egaa mallattoowwan akeekkachiisaa yookiin immoo of eeggannoo hunda maal gochuu qabna? Kabajuu qabna jechuudha. The other is two spheres 4 cm apart attract each other with a force of 1.2 times 10 raised to 9 Newton. Determine the magnitude of the charge on each. If one has twice the charge as the other of the opposite sign. Egaa kennamaa keenya irratti isfiriiwwan lama yookiin immoo kubbaan dunqulaa lama seentimeetira 4 walirraa fagaatanii argamu. Humni isaan itti wal harkisaa jiran tokko tuqaa lama baay'isuu 10 paaworii 9 niwutenidha. Kanaafuu maal barbaaddu jechuudha? Hamma chaarjii tokkoon tokko barbaaddu jechuudha. Egaa kennamaa keessan dursitanii adda baafattu humni wal harkisaa meeqadha? Tokko tuqaa lama baay'isuu 10 paaworii 9 jechuudha. Fageenyi isaan walirraa fagaatanii jiran 4 cm. 4 cm meetiratti yommuu jijjiiru 0.04 meetirii ta'a jechuudha. Chaarjiin jalqabaa yookiin chaarjiin tokko kibuutuu jechuu dandeessu, kibuu waan jechuu dandeessu twice of the other harka lama jechuudha. Kan maali? Opposite sign negatiivni kun ammoo maal agarsiisti jechuudha? Negatiivni kun egaa chaarjonni kun tokko positiivii tokko negatiiva ta'uu qofa nu agarsiisa jechuudha. Kanaafuu daazimmaata yoo dhiiftanis uumaa rakkoon qabu kaalkuleeshinii keessan irratti jechuudha. Garuu humni sun humna harkisaati immoo humna wal dhiibitu kan jiru adda baasuuf kan nu gargaarudha jechuudha as keessatti. So kennamoota isaan kana qabna jechuudha. Isaan kana qabna. Akkasuma electrostatic constantii 9 baay'isuu 10 paaworii 9 newton meter square per coulomb square qabna jechuudha. The required one is both Q1 and Q2. Egaa formula maali fayyadamna jechuudha? Seera Coulomb fayyadamna jechuudha. Egaa seera Coulomb irraa force is equals to the force between charges equals to the electrostatic constant times the product of two charges over the square of the radius or the distance between them. Isa kana fayyadamna jechuudha. Isa kanaaf egaa Q2 dhaaf yookiin immoo Q1 dhaaf drive gochuu dandeenya jechuudha. Yommuu drive goonu maal goona jechuudha? Kuni gamatti ce'a jechuudha. Q2 is equals to FR square. Arreentuun gamatti ceeti. Keentuun immoo maal taati jechuudha? Gadi buutii Q1 tokko immoo asitti hafti jechuudha. But Q1 is equals to 2 Q2 dha jechuudha. Egaa Q1 nu kennamedha. Negatiiva isa fayyadamuu dandeessu, dhiisuu dandeessu isiniin jedheera jechuudha. Sababni isaas chaarjoonni kun faallaa ta'uu qofa nuu ibsuuf jechuudha. 2
kiwwituudha jennee irraa jechuudha. Eentuun kiwwaanii jechuudha. So bakka kiwwaanii eenyu buufna jechuudha amma iddoo kana kiwwituu kana buufna jechuudha. So kiwwituu is equals to FR square over 2K kiwwituu ta'a jechuudha. Egaa kun electrostatic constant dha. Kun charge lammaffaadha. Kennamaa kanarraa jechuudha. Kennamaa kanarraan fudhadhee jechuudha ishee. Then amma kiwwituu gama lamaa qabna. Asiis qabna. Jala jirti. Criss cross yommuu goonu gubbaatti baate jechuudha. Yeroo sana kiwwituu square is equals to force multiplied by the square of radius divided by twice of the electrostatic constant ta'a jechuudha. So gama lamaanuu maal gochuu qabna ree raadikaala keessa galchuu qabna jechuudha. Yeroo gama lamaanuu raadikaala keessa galchinu kiwwituu square maaliin ba'a raadikaala keessa kiwwituudhaan ba'a jechuudha. Then which is equals to square root of FR square over 2K ta'a jechuudha. Bifa kanaan hojjenna. Then lakkoofsota keenya bakka buusuudha jechuudha. Humni keenya meeqadha? Asitti nu kennameera 1.2 baay'isuu 10 paaworii 9 niwutoonii times R square R'n keenya meetiraatti jiraneera 0.04 meter square over hunda isaatiif irra jechuudha. Twice of the electrostatic constant 2 times 9 times 10 raised to 9 newton meter square per coulomb square ta'a jechuudha. Lakkoofsa kana of eeggannoodhaan hiruudha. Sanaan booda deebii keessan argattu jechuudha. So kiwwituu is equals to the square root of 1.2 times 10 raised to 9 times 0.0016 meter square. Egaa inni kun 0.04 square yommuu ta'u jechuudha. Over kan jalaa immoo yommuu waliin baay'isnu 18 times 10 raised to 9 newton meter square per coulomb square ta'a jechuudha. Then isa kana itti fuftanii yoo shallagdan isa gubbaa yommuu waliin baay'istan maal argattu 1.92 times 10 raised to 6 newton meter square argattu jechuudha. Over 1.8 times 10 raised to 10. Egaa asii pointii tokko duubatti obuurre 10 the power of 10 ta'a newton meter square per coulomb square ta'a jechuudha. Egaa unity keessan asumatti salphifachuu dandeessu jechuudha. Unity keessan asumatti salphifachuu dandeessu. Yeroo sana akkam ta'a jechuudha. Meter squareedhaan bada. Newtoniidhaan bada. Coulomb square qofatu as keessatti nu hafaa jechuudha. So kana yommuu hirtan maal ta'a 1.07 times 10 raised to minus 4 ta'a. Maaliif isheen kun minus taate ol baate waan ta'eef jechuudha. 10 raised to 6 minus 10 jenna waan ta'eef minus 4 dha jechuudha. Isheen kun iddoo kana kan jiru minus 4 dha. Kanaan booda kana maal keessaa baasuudha? Raadikaala keessaa baasuudha jechuudha. Kiwwituu is equal to 0.01 coulomb. Egaa kiwwituu arganneerra jechuudha. Zaasi kiwwituu erga arganne immoo kiwwaanis arganneerra. Maal jenneerra? Kiwwaan is equal to twice of kiwwituu jenneerra jechuudha. Negatiiva barbaadan itti dabaluu dandeessu ammasi. Kiwwaan is equal to twice of kiwwituu jechuun kiwwaan is equal to minus of 2 times 0.01 coulomb, which means Q1 is equals to negative 0.02 coulomb dha jechuudha. Egaa tokkoon isaanii faalladha waan ta'eef tokko isaanii negative gochuu qabna jechuudha. Egaa Q1 fi Q2 keenya lamaan isaaniiyyuu arganneerra jechuudha. Gaaffii itti aanutti ceena. Two equal charges of magnitude 1.1 times 10 raised to 7 coulomb experiences an electrostatic force of 4.2 times 10 raised to 4 newton. How far apart are the centers of the two charges? Egaa amma immoo maal kenne jechuudha. Charjonni lama magnitude wal qixa qabu. Hammam tokko tuqaa torba baay'isu 10 paaworii 7 coulomb. Egaa baay'ee guddaadha jechuudha. Charjiin kun tarii kitaabni keessa negative jedhee kennuu barbaadate waan isaa hin barre garuu akkasitti jira waan ta'eef akkasumatti hojjenna jechuudha. Nuyi an electrostatic force of 4.2 times 10 raised to 4 newton. Egaa humni immoo humni electrostaticii charjonni kun walirratti dalageessan meeqadha? 4.2 times 10 raised to 4 newton dha jechuudha. How far apart are the centers of the two charges? Charjonni kun hammam walirraa fagaatanii argamu kan jedhudha jechuudha. Arri barbaannu yookiin immoo raadiyees kan jennu isaan barbaanna jechuudha. So given keenya adda baafnaan Q1 1.1 times 10 raised to 7 coulomb. Q2 akkasuma jechuudha. Forcing keenya 4.2 times 10 raised to 4 newton dha jechuudha. Then electrostatic constant meeqa qabna? 9 times 10 raised to 9 newton meter square per coulomb square qabna jechuudha. The required one is R. So using the Coulomb's law, F is equals to K or electrostatic constant times Q1 times Q2 over R square. You know this. Kana ni beektu jechuudha. Then ishee kana criss cross gochuudha jechuudha. Criss cross yommuu gootan F R square is equals to K Q1 times Q2 ta'a jechuudha. Then amma R square dha waan ta'eef R is equals to square root of K Q1 times Q2 over F ta'a jechuudha. Formula kanaan booda lakkoofsota kana jiran bakka buusuudha. Calculation isaa sirriitti scientific calculator fayyadamtanii hojjechuudha. Xumurtanii jirtu jechuudha.
Electrostatic constant is 9 times 10 raised to 9 Newton meter square per Coulomb square times 1.1 times 10 raised to 7 Coulombs whole square jechuu dandeessu jechuudha. Chaarjiin lama wal fakkaatu waan ta'eef over force electrostatic force between those charges which is 4.2 times 10 raised to 4 Newton. Egaa lakkoofsota kana amma of eeggannoodhaan waliin baay'isuudha jechuudha. Yommuu waliin baay'istan isa gubbaa 2.6 times 10 raised to 19 meter square argattu jechuudha. Yuunitoonni keessa maal wal godhuree wal balleessu jechuudha. Amma niwutaniin maal ta'a? Niwutaniidhaan badaa. Egaa Coulombii lama gubbaarraa iddoo lama qabna. Coulombii lamaan wal balleessu sanaan booda kan nu hafu meter square qofadha jechuudha. Then radius will be 5.1 times 10 raised to 9 meter. Calculation isaa sirriitti hojjedhaa dhumarratti isa kan argattu jechuudha. Maaliif isa gubbaa lakkoofsota waliin baay'ifne 9 baay'isu 1 tuqaa 1 baay'isu 1 tuqaa 1 hiruu 4 tuqaa 2 meeqa nuu kenna? 2 tuqaa 6 nuu kenna. Then poweriiwwan walitti idaanii walirraa hin mul'isnu 10 to the power of 19 arganna jechuudha. So 5.1 times 10 raised to 9 meter ta'a jechuudha. Gaaffii itti aanutti haa dabaru. Discuss the use of a lightning conductor that is often fitted to the top of a building. Egaa lightning conductor yookiin immoo roodiin maaliif manneen gubbaarratti ijaarama waa isa himidha jechuudha. A lightning conductor is made of metal and is connected to metal cable that conduct electric charge into the ground if the rod is struck by lightning. Egaa lightning conductor yookiin immoo lightning roodiin kun sibiila irraa kan hojjetamedha. Sibiila irraa hojjetamee shiboodhaan giraawundiidhaan yookiin immoo lafaan kan wal qabatedha jechuudha. Sanaan booda yoo akka carraa ta'e lightning conductor yookiin immoo lightning roodiin kun bakakkaadhaan rukutame chaarjota sana kallattiidhaan osoo daameejiin yookiin miidhaan balaan guddaan osoo hin gahin chaarjoonni sun gara lafaatti akka yaa'aniif kan tajaajiludha jechuudha. Question number 11. Why isn't a bird sitting on a high voltage power line electrocuted? Compare this with the situation when a large bird hits two wires simultaneously with its wings. Egaa maaliif yeroo darbillee yeroo barnoota keessattis gaaffiin kun ka'ee ture jechuudha. Ni yaadattu yoo ta'e viidiyoo darbe keessas ni jira. Egaa simbirti maaliif shiboo qullaa yookiin immoo shiboo paaworii guddaa qabu irra yommuu teessu maaliif hin qabamtu yookiin immoo maaliif hin duutu? Isuma kana immoo yoo allaattiin tuni baallee ishii lamaan al tokkotti shiboo garagaraa lama tuqxe maal akka taatu immoo ibsaa'edha. Kanaafuu sababoota lamatu jira jechuudha guddaa kan sirrii qabamuu dhiiftuuf. The first one is birds are not good conductors. Inni jalqabaa simbirroonni good conductor yookiin dabarsoota gaarii miti jechuudha. Kanaafuu enerjiin maal isaan godhaa isaan irra darba jechuudha. Yookiin immoo sarkiitii guutuu hin taane waan ta'eef resistensiin isaanii guddaadha waan ta'eef karantiin qaama isaaniitti hin seenu jechuudha. The second case is there is no voltage difference in a single wire. Egaa shiboo tokko irra miila lachuun yoo dhaabbatte potential difference in shiboo tokko gidduu hin jiru jechuudha. Hin jiru jechuudha. Fiixeen tokko yookaan duwwaadhuma yookaan immoo 220 voltiidha jechuudha. Kanaafuu current flows in a loop. Egaa karantiin loopii keessa yookiin sarkiitii keessa yaa'a jechuudha. Which means the circuit is closed. Sarkiitiin keenya cufaadha. A bird sitting on a transmission line does not complete the circuit. Egaa sarkiitii guutuu hin uumtu waan ta'eef jechuudha. Yaa'insa elektirikiitiif sarkiitiin guutuu ta'uu qaba. Yaa'insa sarkiitiin kun guutuu hin ta'u waan ta'eef karantiin keessa yaa'u hin jiru waan ta'eef hin miidhamanii jechuudha. Inni biraa if the same birds keep one leg on one line and another leg or any part of its body on another line or the neutral points then it will get roasted. Egaa yoo allaattiin tokko miila lamaanis haa ta'u baallee lamaanis haa ta'u shiboo garagaraa lamaa tuqxe maal taate jechuudha elektirikiidhaan du'uu yookiin immoo qabamuu dandeessi jechuudha. Gaaffiin itti aanu how is a voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between two points? Egaa voltmeterri sarkiitii keessatti akkamitti konneektii ta'uu qaba yookiin immoo qindaa'uu qaba maal safaruuf volteejii safaruuf jechuudha. Egaa kana laaltaniitu jechuudha daandii paralaalitiin qindaa'uu qaba jechuudha. Yeroo kamiyyuu voltimeetirri tuqaan caalamaa kuufamaa irraa safaruu barbaannu san wajjin daandii paralaalitiin yookiin daandii waltareetiin wal qabachuu qaba jechuudha. Maddas haa ta'u loodii haa ta'u loodii yeroo jennu ampuulii ta'uu danda'a hiittisa ta'uu danda'a hiitarii garagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Fiixee parallelitiin connect gochuu qabna jechuudha. A voltmeter must be connected in parallel with the points of the circuit. Its potential difference is going to be measured. That's it. Okay, question number 1 for least one-way electric current is similar to water current and one-way it is different. Egaa
akkaataa karantiin elektirikii karantii bishaaniitiin wal fakkaatuu fi adda itti ta'u yoo xiqqaate tokko ibsuu dandeenya jechuudha. Like electric current, water current can carry energy to the work. Egaa akkuma karantiin elektirikii dalaguuf anniisaa baatu bishaan illee maal anniisaa baata jechuudha. So bishaan irraa anniisaa elektirikii kan argannu yeroo baay'ee hydro power kan argannu maal irraa kan bishaan irraati jechuudha. Their difference is water current carries water and electric current carries electricity or electrons. Okay? Water current it is the movement of water, but electric current is the movement of electric current or actually electrons. Isa da jechuudha. Garaagarummaan isaanii kana baay'ee salphaadha jechuudha. Question number 15. How does the current in a circuit change if the voltage is doubled and the resistance remains unchanged? Egaa kun maal si yaadachiisa jechuudha. Seera ohomsi yaadachiisa jechuudha. Maal jedha? Yoo electric currentiin yoo voltagein harka lamaan dabale ittisni immoo odduma isaa dhaabbate yoo jijjiiramuu baate karantiin maal ta'aa jira jechuudha. Kanaafuu seera ohomsi irraa ni yaadattu. Maal jedha jechuudha? If the resistance is constant, the voltage and the electric current have direct proportionality. Proportionality maali qabu jechuudha? Kallattii qabu jechuudha. Thus, the current is doubled. Egaa gaaffii keenya keessatti amma double kan ta'u maalidha? Voltage. Voltage in double ta'e jechuun current is double ta'a harka lamaan dabala jechuudha. Because according to Ohm's law, if the resistance of the circuit is constant, the voltage and the current have direct proportionality. What I have told you earlier. Isa kanadha jechuudha. Egaa constant resistance keessatti isaan lamaan maal qabu jechuudha? Direct proportionality qabaatu. Tokko dabale, tokkos ni dabala, tokko hir'ate, tokkos ni hir'ata jechuudha. Question number 16. A copper wire has a diameter of 0.5 millimeter and a resistivity of 1.6 times 10 raised to minus 8 ohm meter. A. What will be the length of this wire to make this resistance 10 ohm? B. How much does the resistance change if the diameter is doubled? Egaa amma copper wire in tokko diameter isaa nu kennameera 2.5 millimeter. Resistivity isaas nu kennameera 1.6 baay'isuu kudhaan powerii -8 ohm meter jechuudha ittisummaa isaa. Egaa resistance circuit guutuu tokko keessa jiru yookiin immoo resistance shiboo tokko kudhaan ohmii yoo ta'e dheerinni shiboo sanaa meeqa jedha. Baarratti immoo yoo diameteriin kopparii kanaa dablii ta'e 2.5 millimeter irraa gara 1 millimeteraatti yoo guddate resistance maal ta'a kan jedhu deebisna jechuudha. Kennamaa keenya bifa kanaan baafachuu dandeenya jechuudha. Diameteriin keenya 0.5 millimeter which means 0.5 times 10 raised to minus 3 meter or 5 times 10 raised to minus 4 meter. So diameter jechuun immoo maal jechuudha? 2r jechuudha or r is equals to d by 2. Diameter lama ho'irra maal arganna? Radius arganna jechuudha. So radius keenya maal ta'a? 0.25 millimeter or 2.5 times 10 raised to minus 4 meter ta'a jechuudha. So cross sectional area shiboo kana amma argachuu dandeenya jechuudha. Cross sectional area is equals to pi r square or pi d over 2 the whole square jechuu dandeenya jechuudha. D over 2 square jechuudha diameter keenya nu yarritti jiranneera pi 3.14 times 2.5 times 10 raised to minus 4 meter g whole square. Then cross sectional area is equals to kana lamaan immoo wali baay'istan isin seeran baay'isaa ishee kana sirnaan square godha lama argattu jechuudha. Lama baay'isu 10 to the power of minus 7 meter square. Resistivity meeqa nu kenname 1.6 times 10 raised to minus 8 ohm meter and the resistance of the wire is 10 ohm. Kanaafu solution keenya recording keenya lama jechuudha. The first one is length of the wire. B. Resistance if diameter is doubled. Yes, diameter nu kenname sun double yoo ta'e jechuudha. 2.5 millimeter irraa gara 1 millimeteratti yoo guddate jedha radius isaa immoo 2.5 millimeteratti yoo guddate jechuudha. Okay. You know, resistance has direct proportionality with the length of wire and inverse proportionality with its cross-sectional area. So, it's a kana R is equals to resistivity times L over A kan jennu sababa kanaaf jechuudha. Length wajjin hariiroo kallattii qaba. Cross-sectional area wire wajjin immoo hariiroo faallaa qaba jechuudha. So, kanarraa
criss gootanii L-dhaaf leengiziidhaaf drive gochuu dandeessu jechuudha. Leengizii shiboo keenya argachuuf. So L will be resistance times cross-sectional area of wire over resistivity of wire. Isa kana ta'a jechuudha. Then lakkoofsota keenya bakka buusuudha jechuudha. L is equals to resistance meeqa nuu kenname 10 ohmii baay'isuu cross-sectional area asitti meeqa calculate goonee arganne 2.2 baay'isuu 10 paawarii negatiiva 7 meetira skeerii. Then resistivity meeqa nuu kenname 1.6 baay'isuu 10 paawarii negatiiva 8 ohm meetiriidha jechuudha. Then unity keessan sirnaan waliin haqxanii xumuruu dandeessu jechuudha. Meetira tokkoon bada jechuudha. Isheen gubbaa ohmii tokkoon bada. Sanaan booda maaltu nuuf jechuudha? Meetira tokko qofatu nuuf jechuudha. Leengizii safaraa jirra waan ta'eef kana yommuu waliin baay'istanii hirtan 12.5 times 10 raised to -7 plus 8 taate jechuudha. Isheen gubbaa -7 dha. Isheen tuni yommuu ol baatu plus taatee baati. Then maal ta'a jechuudha? 125 meetira ta'a jechuudha. Maaliif 10 the power of 1 ta'a. 10 the power of 1 jechuun 10 dha. 10 times 12.5 is 125 meter. That's it. Leengizii argannee jira jechuudha. Then amma gaaffii lammaffaa hojjechuudhaaf cross-sectional area argachuu qabna jechuudha. Yookiin immoo kallattuma foormulaa irraa xumuruu dandeessu garuu lakkoofsanis hojjechuu dandeenya. Mee lakkoofsana hojjennu nuyi. So area maal ta'a jechuudha? Pi r square ta'a. R'n keenya amma in our case amma double ta'a waan ta'eef radiyeesiin keenya sila duwwaa tuqaa 2.5 ture amma immoo duwwaa tuqaa 5 hojjenna jechuudha. Yommuu kana paayin 3.14 baay'isuu 5 times 10 raised to -4 meetira square. Meetiri isa kana guutummaa isaa square gootu jechuudha. Isheen kun duwwaa tuqaa 5 baay'isuu 10 paawarii negatiiva 3 qixa jechuudha. Meetiraan isin kana yommuu waliin baay'istan xumura irratti 78 tuqaa 5 baay'isuu 10 paawarii negatiiva 8 meetira square argattu. Then can scientific notation is read and move resistant 7.85 times 10 raised to -7 meter square. This is the cross-sectional area of the wire if its diameter is doubled. Diameter inside double it cross-sectionally can argan kana boda formula ke safa damtani tumuru da jechuudha. B daf. So R is equals to resistivity L over A. Ega L amma meeqa arganne 125 arganne jechuudha. Resistivity keenya meeqa dha? Tokko tuqaa 6 baay'isuu 10 paawarii negatiiva 8 ohm metri times 125 meter over cross-sectional area. The second cross-sectional area when the diameter of the wire is doubled, which is 7.85 times 10 raised to -7 meter square. Ega baay'isuu scientific calculator sirna itti fayyadamaa jechuudha. Lakkoofsa akkan dogoggora yeroo qorumsa garagaraa hojjettan jechuudha. Sana irratti of eeggannoo guddaa gochuu qabdu. Akkasumas maal qabaachuu qabdu jechuudha. Hundi keessan yoo danda'ama ta'e scientific calculator qabaachuu qabdu jechuudha. Yaa bilbila keessan irraa fayyadamuu dandeessu. Garuu yeroo qorumsa garagaraa bilbila qabattanii daree seenuun hin danda'amu waan ta'eef scientific calculator ni gorfama jechuudha. Barataan saayinsii kamiyyuu scientific calculator qabaachuu qaba jechuudha. Egaa isa kana unitiidhaan ni salphisna. Meetira square meetira iddoo lama jira yoo argitan gubbaarra lamaan ishee meetira square jalaatiin baddi maaltu nuuf jechuudha. Ohmiin nuuf jechuudha. Kan barbaadaa jiru resistance waan ta'eef jechuudha. Yommuu waliin baasitanii hirtan 25 times 10 raised to -8 ishee gubbaa power ishee gubbaa isheen jalaa -7 dha. Yommuu ol baatu 7 taatee baate jechuudha. Plus 7 which is equals to 25 times 10 raised to -1 ta'a jechuudha. Kana jechuun -1 dha waan ta'eef 2.5 ohmii taasisti jechuudha. Egaa harka meeqaan xiqqaate jechuudha resistansiin keenya? Harka 4 xiqqaate jechuudha. Diaameetirri yoo dabalii ta'e resistansiin harka 4 xiqqaate jechuudha. Jalqaba irratti dubbadheera. Diaameetirii fi yookiin immoo cross-sectional area fi resistansiin hariiroo faallaa qabu jechuudha. Kana jechuun cross-sectional areaan yoo dabale resistansiin ni xiqqaata jechuudha. Diaameetiriin shiboo kanaa dabale jechuun asitti cross-sectional areaan shiboo sanaa dabale jechuudha. Kanaafuu resistansiin isaa kan 10 ture sun garamitti gadi bu'e? 2.5 ohmiitti gadi bu'e jechuudha. Kanaafuu almost harka meeqaan gadi bu'e? Harka 4 gadi bu'e jechuudha. Foormulaa dhumarraayyuu immoo xumuruu dandeessu jechuudha isin. Okay, question number 17. If aluminum and the copper wires of the same length have the same resistance, which have the larger diameter, why? Egaa aluminamiin tokkoo fi koppariin shiboon aluminamii fi koppariin fageenya walqixa yoo qabaatan akkasuma ittisa walqixa yoo qabaatan isa kamtu larger diameter qabaata maaliif jechuudha. Egaa foormulaadhuma ammaa sana yaadachuudha jechuudha. So maal beekuu qabdu? Resistivity kopparii fi resistivity aluminum beekuu qabdu jechuudha. So aluminum should have to have the larger diameter because
the resistivity of aluminum is greater than that of the copper. Egaa resistance isaa kan copperiitiin walqixa ta'uuf maal ta'uu qaba jechuudha? cross-sectional area isaa guddaa ta'uu qaba kan aluminamii jechuudha. Maaliif resistivitiin copperii baay'ee xiqqoodha waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kan diameetirii guddaa qabaachuu qabu eenyudha? Aluminamiidha. Kun maal irratti hundaa'a jechuudha? Resistivitii isaan irratti hundaa'a jechuudha. Resistivitiin aluminamii olaanaadha. Ittisa baay'ee ol kaasa jechuudha. Kan copperii immoo baay'ee xiqqoodha dabarsoo gaarii waan ta'eef jechuudha. The values of current I flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below. Plot a graph between V and I and calculate the resistance of that resistor. Egaa kennamaan keenya kana jechuudha. Egaa karantiin nu kennameera jechuudha. Karantiin tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa nu kennameera. Volteejiinis akkasumatti tokko amma kanatti nu kennameera jechuudha. So giraafii isaa kaasuudha jechuudha. Egaa jalqaba karantii keenya sarara xaarraatti moggaasnu, volteejii keenya immoo sarara yaarratti moggaasna jechuudha. Sanaan booda yommuu karantiin tokko ta'u volteejiin keenya tokko tuqaa shan ta'a. Isa kana jechuudha. Yommuu karantiin duwwaa tuqaa lama ta'u volteejiin sadi ta'a. Yommuu karantiin duwwaa tuqaa sadi ta'u volteejiin afur tuqaa shan ta'a. Yommuu karantiin duwwaa tuqaa afur ta'u volteejiin ja'a ta'a. Yommuu karantiin duwwaa tuqaa shan ta'u volteejiin torba tuqaa shan ta'a jechuudha. Then kanaan booda maal gochuudha? Lakkoofsota kana wal quunnamsiisuu yookiin giraafii keessan kaasuudha jechuudha. Giraafiin keessan almost kana fakkaata jechuudha. Isin waraqaa iskeelii irratti of eeggannoodhaan kaasaa jechuudha. Isa kana fakkaata jechuudha. Then maal barbaadinu jedhee giraafii xumurreera jechuudha. Giraafii jalqabaa xumurreera resistensii barbaadinu jedhee jechuudha. Egaa seera Ohms irraa resistensiin slooppii giraafii kanaa ta'a jechuudha. Resistensiin slooppii giraafii kanaa ta'a jechuudha. Kun amma meeshaalee maaliif jechuudha? Meeshaalee ohomawaafi jechuudha. Ohomic materials warra ta'aniif seerri kun ni hojjeta jechuudha. So R is the slope of the graph. Egaa resistensiin maal arganna jechuudha? Slooppii giraafii ta'a jechuudha. So slooppii keessan tuqaalee barbaadan irraa fudhachuu dandeessu. Meenuyi tuqaalee kana lamaan irraa haa fudhannu. Egaa tuqaa isa guddaa irratti volteejii torba tuqaa shanii fi karantii duwwaa tuqaa shan qabna. Tuqaa isa xiqqaa irratti immoo volteejii tokko tuqaa shanii fi karantii duwwaa tuqaa tokko qabna jechuudha. So yommuu garaagarummaa isaanii hojjennu R is equals to 7.5 volt minus 1.5 volt over 0.5 ampere over 0.1 ampere ta'a jechuudha. Then 6 volt over 0.4 ampere. It will be 15 ohm. Egaa maal ta'a jechuudha? Resistansiin keenya 15 ohmii ta'a jechuudha. Xumurree jira gaaffii itti aanutti haa dabarru. When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. Egaa baatiriin keenya nu kennameera, karantiin nu kennameera, resistensii nu gaafate jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. So sarkiitii keessan bifa kana karantii keessan, volteejii keessan kaafachuu dandeessu jechuudha. Imaajineshiniidhaaf akka isinii toluuf baatiriin keessan 12 voltii qaba. Karantii waliigalaa sarkiitii keessa yaa'aa jiru 2.5 milliampeeridha jechuudha. So 2.5 times 10 raised to minus 3 ampere jechuudha. Then the required one is R. Simply using Ohm's law. From Ohm's law, resistance is equal to voltage divided by current. So 12 volt divided by 2.5 times 10 raised to minus 3 ampere. It will be 4.8 times 10 raised to 3 ohm ni ta'a jechuudha. Yoo barbaadan immoo 4.8 kilo ohm jettanii kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Gaaffii itti aanutti haa dabarru. A battery of 9 volt is connected in series with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm. How much current would flow through the 12 ohm resistor? Egaa karantii hammamiitu resistara 12 ohm resistensii qabu kana keessa yaa'aa jedha. Egaa kun kombineeshinii resistaroota yaadachuudha jechuudha. So bifa kanaan kaafachuu dandeessu. Sarkiitii keessan R1 keenya 0.2, R2 0.3, R3 0.4, R4 0.5, R5 immoo 12 ohm fayyadamuu dandeenya jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5. Then hundi isaanii daandii siriidhaan iddoo kana jiraachuu fi isaan kun wal bira jiraachuun rakkoo hin qabu jechuudha. Egaa kombineeshinii siireesii keessatti karantiin iddoo hundatti wal fakkaataa akka ta'e ni beektu jechuudha. Kana jechuun karantiin 12 ohmii keessa yaa'u yookiin immoo karantiin R5 keessa yaa'u karantii waliigalaa sarkiitii kana keessa yaa'u wajjin wal qixa jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti nuyi amma I totaalii argachuu qabna yookiin immoo I argachuu qabna jechuudha. Yookiin namoonni keenya isaan kana fakkaatu. Then the required one is I5. So solution I5 is equals to I.
I1 is equals to I2, I3 is equals to I jechuudha. Maaliif resistaroonni daandii sirriitti wal quunnamanii waan ta'eef jechuudha. So I'n keessan maal ta'a? The voltage of battery over R equivalent. R equivalent keessan argachuu qabdu. So R equivalent immoo akkamitti argattu? Daandii sirrii keessatti simply ida'ama tokkoon tokko resistaroota ta'a jechuudha. So R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5, which is 0.2 plus 0.3 plus 0.4 plus 0.5 plus 12 ohms. Kana nu walitti daatan you will get 13.4 ohms. Kudha sadi tuqaa afur ohmii argattu jechuudha. So amma maal argattaniitu? R equivalent argattaniitu. So R equivalent voltage jalqaba isinii kennameera. I is equals to, this is the total current flowing through this circuit will be voltage by R equivalent, which is equals to 9 volt over 13.4 ohms. It will be 0.67 ampere. Duwwaa tuqaa ja'a torba ampeerii ta'a jechuudha. Kanaafuu I5 inis duwwaa tuqaa ja'a torba ampeerii ta'a jechuudha. Xumurre jirra jechuudha. Okay, question number 21. How many 176 ohms resistors which are connected in parallel are required to carry 5 ampere on 220 volt line? Egaa resistaroonni tokkoon isaanii yookiin immoo ittisoowwan tokkoon isaanii ittisa 176 qaban daandii wal tarreetiin wal qunnamanii karentii 5 ampeerii volteejii 220 irratti akka yaa'u taasisuuf meeqatu wal qunnamuu qaba? Resistaroota meeqatu kan maal qaban? Kan resistensii wal qixa qaban meeqa? 176. Daandii maaliitiin wal qunnamuu qabu? Parallelidha. Volteejiin meeqa? 220. Karentii yaa'u qabu 5. So isa kana egaa resistaroota resistensii wal fakkaataa qaban lakkoofsa isaanii yoo beekne daandii parallel keessatti akkamitti akka argannu jalqaba irratti ilaallee ture jechuudha. Kennamoota keessan bifa kanaan kaawwachuu dandeessu. Gaafatamaan keenya N-dha jechuudha. Number of resistors. So in parallel combination of equal resistors, R equivalent will be R by N. R kan jennuun R1 is equals to R2, R3 we don't know. Hammam akka ta'e hin beeknu garuu dhaabbataadhuma R jechuu ni dandeenya tokko isaatiif jechuudha. So gatii tokkoo hiruu lakkoofsa resistarootatiif hirrii arganna jechuudha. So amma nuyi kan barbaadaa jirru N ishii kana jechuudha. So N is equals to R by R equivalent dha jechuudha. N is equals to R by R equivalent dha jechuudha. R kana qabna meeqa 176 ohms dha jechuudha. Garuu R equivalent hin qabnu jechuudha. So R equivalent immoo total voltage divided by total current akka ta'e ni beektu jechuudha. So total voltage in keessan 220 volt dha, total current 5 ampere dha. R equivalent meeqa ta'a jechuudha? 44 ohms ta'a jechuudha. 44 ohms ta'a jechuudha. So daandii parallel keessatti ida'amni resistensii waliigalaa ida'ama tokkoon resistarootatti gadi akka ta'e ni beektu jechuudha. Ida'ama tokkoon resistensii resistaroota biraatii gadi akka ta'e ni beektu. So tokkichi kun amma 176 qaba. Yommuu walitti ida'annu isa kana argannaa jechuudha. Kanaan booda inni argachuu dandeenya moo hin dandeenyu? Sirriitti dandeenya. And is equals to individual resistance over equivalent resistance, which is 176 ohms by 44 ohms. Isa kana yommuu hirtan ohmsiidhaan baddii resistaroota meeqa parallel wal qunnamsiisuu qabna jechuudha. Combination kana keessatti resistaroota 4 wal qunnamsiisuu qabna jechuudha. Question number 22. Show how you would connect 3 resistors each having a resistance of 6 ohms so that the combination has a resistance of first 9 ohm, second 4 ohm. Egaa resistaroota meeqa qabna? 3 qabna. Resistaroonni sadan kuni tokkoon isaanii ittisa hammamii qabu? 6 ohmii qabu jechuudha. Combinationiin isaanii 9 ohmii fi 4 ohmii nuu kennuuf akkamitti qindeessuu qabna? Imaginationidha jechuudha. So malli isaan itti qindeessuu dandeenyu maloota 4tu jiru jechuudha. Jalqaba hunda isaanii sadan isaanii daandii sirriitiin wal qunnamsiisuudha jechuudha. Sadan isaanii daandii sirriitiin wal qunnamsiisne equivalent resistance meeqa ta'a? Fakkeenyaaf 6 18 ta'a jechuudha. 18 keessa jira hin jiru jechuudha. So inni lammaffaa immoo sadan isaanii parallelidha. Innis 1 over 6 plus 1 over 6 plus 1 over 6 jennee yoo idaan maal ta'a jechuudha? 3 over 6 ta'a jechuudha. So yoo ol garagalchitan 3 over 6 over 3 ta'a jechuudha. 6 over 7 immoo 2 dha. 2 hin jiru. So mala biraa yaaluu qabna jechuudha. Malli biraa nu yaaluu dandeenyu
let us connect two of the resistance in parallel and the other in series with battery. Egaa resistaroota lama daandii paralleliitiin connect goone jechuudha. Resistarii tokko immoo baatirii wajjin daandii siriidhaan connect goone jechuudha bifa kana. Then amma R equivalent isaanii maal ta'a jechuudha? R12 plus R3 ta'a jechuudha. R12 jechuun jalqaba maal barbaaduu qabna jechuudha? Resistance equivalent resistance R1 fi R2 kana barbaaduu qabna waan ta'eef. Sanaan booda isa kana yommuu cabsitan series circuit argattu waan ta'eef ida'ama akkasii ta'a jechuudha. So amma isaan kun parallelidhaan jiru 1 over R12 is equals to 1 over 6 plus 1 over 6 ohm egaa lamaan isaaniitiif ohmidha jechuudha. So 2 over 6 ohms ta'a jechuudha. Kuni maalidha jechuudha? Reciprocally R12 ti jechuudha. Yommuu wal gargarchinu maal ta'a? Maal ta'a? 3 ohms ta'a jechuudha. R12 argannee jira. Then circuitiin keessan circuitii bifa kana fakkaatu qabaata jechuudha. So amma kuni ida'ama R1 fi R2 ti jechuudha. Resistance inni kun kanuma duraati jechuudha. Daandii sirriitiin jiru waan ta'eef kana lamaan walitti hidhaatu jechuudha. 3 plus 6 meeqa nu kenna? 9 ohmii nu kenna jechuudha. 9 ohmii gaafatamneera moo gaafatamneera. Kanaafuu sarkiitiin keenya inni tokko isa kana fakkaata jechuudha. 9 ohmii arganneera waan ta'eef jechuudha. Mee amma immoo mala lammaffaa haa yaallu. Let us connect two of the resistors in series. Amma immoo resistaroota lama daandii sirriitiin. Resistarii tokko immoo isaaniif daandii paralleliitiin wal qunnamsiisna jechuudha. Innis bifa kam qabaata? Bifa kana. Kun amma resistaroota R1 fi R2 kana daandii sirriitiin. R3 kana immoo isaan lamaaniifuu maalidha? Parallelidha jechuudha. R1 fi R2 fis parallelii akka ta'utti qindeessine jechuudha. So amma equivalent resistance yommuu barbaannu maal ta'a jechuudha? Dhumarratti simplified circuitiin keenya parallelii ta'a jechuudha. Simplified circuitiin keenya maal ta'a jechuudha? Parallelii ta'a jechuudha. So 1 over R equivalent is equals to 1 over R12 isa kana dursinee barbaaduu qabna jechuudha. Plus R3 ta'a jechuudha. Then R12 seriesidhaan waan ta'eef simply walitti hidhaana jechuudha. 6 ohm plus 6 ohm it will be 12 ohms ta'a jechuudha. Then circuitiin keessa dhumarratti salphaan isa kan fakkaata isa kana fakkaata jechuudha. Dhumarratti amma salphisuu dandeessu. Isa kanas tokkotti galchuu dandeessu jechuudha. R equivalent qofaan kaa'uu dandeessu jechuudha. Isa kanas akkasuma R equivalent qofaan kaa'uu dandeessu jechuudha. So isaan kun immoo waliif parallelidha waan ta'eef 1 over R equivalent is equals to 1 over 12. 1 over 12 jechuun eenyudha? Ishee kana R12 jechuudha. Isa kallattiidhaan walitti hidhaanii arganne plus 1 over 6 ohm. 1 over 6 ohm jechuun immoo R3 jechuudha. Which means kan immoo hojjettan akkamitti dhufa jechuudha? 3 over 12 ohms dhufa jechuudha. So isa kana yommuu reciprocal isaa hojjettan 12 over 3 ohms ta'a jechuudha. 4 ohmii ta'a. 4 ohmii gaafatamneera moo gaafatamneera. So sarkiitiin keenya ni jalqaba isa kam ta'a? Isa kana ta'a jechuudha. Sarkiitiin ni jalqaba 9 kan argamu isa kana ta'a agarsiisnee jirra. Kan afuriis immoo maal goone jirra? Agarsiisnee jirra jechuudha. That's it. Gaaffii itti aanutti dabarru. Why is the series arrangement not used for domestic circuits? Egaa mana keessatti yookiin immoo iddoo hojii garaagaraatti maaliif arrangement yookiin immoo qindoomina daandii sirrii hin fayyadamnu jedha. Egaa kuni beekamaadha. This is because a series circuit is a circuit that has only one path for the electric current to follow. Yes, egaa karantiin daandii hordofu qaba. Kanaafuu daandii sirrii keessatti daandii tokko malee hin qabu jechuudha. Kanaafuu iddoo tokkotti rakkoon uumame guutumaan guutuutti sarara keenya ni dhabna waan ta'eef maal fayyadamuu qabna jechuudha. Mana keessatti akkasuma iddoo garaagaraatti daandii parallelii yoo fayyadamne baay'ee filatamaadha jechuudha. If this path is broken, then the current no longer flow and all the devices in the circuit stop working. Egaa karantiin iddoo tokkotti yoo hojjete iddoo hundaa dhaabbata homaa hojjechuu hin dandeenyu waan ta'eef kanaaf jechuudha. Mana keenya keessatti arrangementii parallelii kan fayyadamnu yookiin immoo arrangementii seriesii fayyadamuun kan hin gorfamneef jechuudha. Gaaffiin itti aanu how does the resistance of a wire vary with its area of cross section? Egaa resistance fi cross-sectional area hariiroo akkamii waliin qabu kan jedhu isin gaafate jechuudha. Inni kuni the resistance of a wire is inversely proportional to the cross-sectional area of its. If the area of cross-section of wire increases, its resistance decreases and vice versa. Egaa yoo cross-sectional areyaan dabale resistance immoo ni xiqqaata jechuudha. So hariiroo maalii walii qabu jechuudha? Hariiroo faallaa waliin qabaatu jechuudha. Maalii fi maaliin? Ittisnii fi cross-sectional areyaan jechuudha. Silas dubbanneerra gaaffii tokko yommuu deebisnu gaaffii itti aanutti haa dabarru. Egaa foormulaa ishee tanas ni yaadattu. Why copper and aluminum wires are usually employed for electricity transmission? Egaa
shiboowwan kopparii fi aluminiyamiiti jechuudha. Yeroo baay'ee elektirikii daddabarsuu yookiin immoo tamsaasuu keessatti gahee kan baatanii maaliif jedha jechuudha. This is because copper and aluminum have very low resistivity. Egaa ittisummaan isaanii baay'ee xiqqaa waan ta'eef jechuudha. Yookiin immoo they are good conductors. Good conductorii waan ta'aniif jechuudha. So low resistivity jechuun good or high conductivity qabaachuun isaanii beekamaadha jechuudha. Sababni isaa isa kanadha. Question number 26. You are often advised to not flick electric switches with wet hands and dry your hand first. You are also advised to never throw water on an electric fire. Why is this so? Egaa bantuu cuftuuwwan elektirikii garagaraa harka jiidhaadhaan akka hin tuqne yookiin immoo akka gogsuu qabdan gorfamtu jechuudha. Akkasumas immoo yoo balaan elektirikii ibidda qabsiise bishaan hin dhaamsuuf yaaluun sirrii akka hin taane gorfamtu. Kuni maaliif jedha jechuudha. Egaa beekamaadha. Yoo gogaan keessan jiidhaa ta'e yookiin immoo gogaan kan bishaan hin tuqne high resistivity qaba jechuudha. Ittisummaan isaa olaanaadha jechuudha. Yoo immoo bishaan isin tuqe bishaan egaa wantoota garaagaraa bulbula jechuudha. Substaansota garaagaraa qaama keessan irra jiran bulbuluu danda'a jechuudha. Egaa yommuu substaansonni garaagaraa qaama keessan irra jiran yommuu bulbulaman ayooniitu uumama jechuudha. Ayooniin immoo karantii elektirikii dabarsuu gara qaama keessanitti dhufuu danda'a jechuudha. Akkasumas abiddi yoo qabate bishaan hin dhaamsuuf elektirikiidhaan abiddi yoo qabate bishaan hin dhaamsuuf yaaluun sirrii miti jechuudha. Maaliif karantiin bishaan sana keessa yaa'ee gara keessanitti yookiin immoo gara nama bishaan itti dhangalaasaa jiru sanitti dhufuu danda'a waan ta'eef akka hin fayyadamneef gorfamtu jechuudha. Hence it is advised to not flick electric switches with wet hands and not to throw water on electrical fire. Egaa kanaaf jechuudha. Harka jiidhaadhaan akkasumas elektirikii yookiin immoo swiichii garagaraa tuquu dhiisuun kan gorfamuuf akkasuma immoo bishaan fayyadamnee abidda elektirikiin uumame dhaamsuuf yaaluun akka hin barbaachisne kan gorfamuuf jechuudha. Question number 27. Why is the resistance of wet skin so much smaller than dry, and why do blood and other bodily fluids have low resistances? Ittisummaan yookiin immoo ittisni qaama jiidhaa kan gogaarra maaliif xiqqaa ta'e? Kan bishaanis immoo kan immoo dhiigas akkasumas immoo dhangala'oowwan qaama garaagaraa maaliif xiqqaa ta'e jedha jechuudha. Egaa gaaffii wal fakkaataadha jechuun hin danda'ama. Egaa qaamoleen keenya yommuu jiidhan maalidha jechuudha? Ayoonotatu uumamaa jechuudha. Ayoonotatu uumama. Ayoonoon immoo dabarsitoota jechuudha. Kanaafuu bishaanis haa ta'u, dhiiga haa ta'u, dhangala'oowwan qaama keenya keessatti argaman sababni rezistivitiin isaanii yookiin immoo rezistensiin isaanii gadaanaa ta'eef ayoonota waan of keessaa qabanii fi elektirikii salphaatti dabarsuu waan danda'aniif jechuudha. Fakkeenyaaf dhiiga of fudhattan ayoonota kanneen akka baayikaarboneetii qaba. Body fluids like kanneen akka liinkii of keessaa qaba jechuudha. Isaan kun amma ayoonota jechuudha. Kanaafuu elektirikii sirriitti dabarsuu danda'u jechuudha. Yookiin immoo ittisni isaanii gadaanaadha jechuudha. What determines the severity of a shock? Can you say that a certain voltage is hazardous without further information? Egaa balaa yookiin immoo rakkina electric shockii maaltu murteessaa jedha. Maaltu murteessaa yookiin immoo ol ka'iinsa hammeenya balaa elektirikii maaltu murteessaa jedha. Akkasuma volteejiin hammam balaafamaadha yookiin immoo hammam rakkina qabaa jechuudha. Without further information jedha. Information bal'aa keessa osoo hin galiin jedha jechuudha. So kanaafuu wantoota sadii jechuudha kan balaa yookiin immoo hammeenya balaa elektirikii murteessan. The first one is the magnitude of the current. Egaa yommuu electric shockiin mudatu balaa hammeenya balaa sanaa lubbuu ajjeesuu danda'a, qaama miidhuu danda'a, xiqquma immoo niziratii xiqqoo nutti dhagahamuu danda'a. So magnitude of current is strict. The length of time it acts yeroo sarara sana qabnee turre ni murteessa jechuudha. Sadaffaarratti the part of the body through which it passes. Egaa kutaa qaamaa kam keessa akka darbe kutaa qaamaa dhangala'oo baay'ee qabu yoo ta'e salphaatti maal gochuu danda'a jechuudha. Qaama keenya guutuutti elektirikiin sun yookiin karantiin sun faca'uudhaan nama miidhuu danda'a jechuudha. So isaan kana sadan irratti hundaa'a jechuudha. Egaa hammeenyi balaa elektirikii wantoota kana sadan irratti hundaa'a jechuudha. Hamma karantii yeroo karantiin sun yaa'e akkasuma qaama keenya jechuudha. Kutaa qaamaa kam keenya akka ta'e baay'ee murteessaadha jechuudha. 29. In view of the small currents that cause shock hazards and the larger currents that circuit breakers and fuses interrupt, how do they play a role in preventing shock hazards? Egaa
maaltu jiru jechuudha yeroo electric shocking yookiin immoo hazardiin yookiin immoo short circuiting garagaraa yommuu dhufu breakerii fi fiuziiwwan karentii adda kutuudha. Egaa balaa ittisuu keessatti gahee hammamii qabu egaa yeroo darbe keessatti sirrii ilaalleerra jechuudha. The fuses or circuit breakers work on the principle of heating effect of the electric current. Egaa breakeroonni fi fuziin maaliin hojjetu jechuudha? Adeemsa ho'uutiin hojjetu jechuudha. Egaa over karentiin yoo jiraate fuziin maal taati ni ho'iti jechuudha. Yoo fuziin baay'ee ho'e fuziin suni maal taati jechuudha? Blow taati ni dhowuu dandeessi jechuudha. Yoo immoo breakerii ta'e breakeriin of deebisa jechuudha. Heat generated in the circuit is depend on the amount of current flowing. Egaa hammi ho'aa uumamu suni karentii waan isaan keessa yaa'u irratti hundaa'a jechuudha. The resistance of the wire used for use or time flow of current. Egaa resistancein wanta sana murteessaadha jechuudha. Maaliif karentiin qaama tokko keessa yaa'u jiraachuudha. Karentiin guddaan yoo yaa'e breakeroonni yookiin fuziiwwan sirriitti ho'uu jechuudha. So if overcurrent happens to the circuit, fuses and the circuit breakers will interrupt the current before a big damage. Egaa yoo overcurrentiin uumame karentii guddaan yoo circuitii keessatti gallakkifame fuziiwwanii fi circuitiin maal godhu jechuudha ho'uudhaan karentii sana interrupt gochuudhaan balaan guddaan akka hin dhaqqabne eeguu jechuudha. Suppose you plug an electric heater into the wall outlet. As soon as you turn it on, all the lights in the room go out. Explain what must have happened. Egaa kun imagination dha jechuudha. Yookiin immoo prediction of keessaniiti jechuudha. So electric heater amma biyyoota qorri guddaan jiru keessatti electric heater kana fayyadamu jechuudha. Egaa electric fayyadamne maal maddisiisa akkuma maqaa isaa ho'a maddisiisa jechuudha. Egaa akkuma stoofii nyaatatti bilcheeffana garuu kun ruumii ho'isuu yoo barbaanne electric heater kana fayyadamna jechuudha. So electric heater gara yommuu outlet keessan yookiin immoo sokkeetii keessanitti keessan ibsaan mana keessanii guutuun ni dhaame yookiin ni badee jedha. So maaltu uumame ibsaa jechaa jira jechuudha. So when an electric heater is plugged in or turned on, some of that very fast hot electricity transfers from the outlet into the light. Egaa yommuu wanta kana sakkaanu maal ta'e jechuudha. Elektirikiin ho'aan kuni yookiin immoo saffisaan gara sarkiitiitti seenee jechuudha. Kana jechuun yookiin overloadiitu uumame jechuudha yookiin immoo over currentiitu uumame jechuudha. Yeroo kana maal ta'a jechuudha? Ibsaan kutaa sana hundi baduu danda'a jechuudha. Another reason maybe there is too many other appliances on the circuit. Egaa sababni biraa ta'uu kan danda'u yoo meeshaaleen hedduun circuit keessan keessa yookiin immoo mana keessan keessa kan elektirikii fayyadaman jiraatan ammas elektirikiin baduu danda'a. Maaltu uumama jechuudha? Overloadiitu uumama jechuudha. Karentiin jiru suni meeshaalee wal qunnamanii jiran san sochoosuu yoo dadhabe wanti kun uumamuu danda'a jechuudha. Overloadii ta'a jechuudha. Okay, Gaaffii inni xumuraa. Why is it dangerous to use a fuse that is rated 3 amps in a circuit calling for 15 amps fuse? Egaa maal inni balaa qabaayee yoo fuse yookiin immoo circuitii 30 ampeerii circuitii 15 ampeerii yookiin immoo fuse barbaaduuf yoo fayyadamne rakkoon qabu maal inni jechaa jira jechuudha. Egaa rakkoo guddaa qaba jechuudha. Amma fusing 30 ampeerii kuni karentii guddaadha jechuudha. Ammas karentiin hamme isheen barbaaddu baquudhaaf karentii guddaa barbaada jechuudha. Inni abbaa 15 immoo karentii kan abbaa 30 ampeeriitii gadi barbaada jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf amma nuyi sarkiitii 15 ampeeriitiif fusii 30 ampeerii yoo geenye egaa fusiin sun of deebisuudhaaf karentii guddaa barbaada. Karentii xiqqaa barbaada. Kan isa kamii? Kan isa kamii? Kan 15 ampeerii jechuudha. Garuu kan nuyi fayyadamne 30 ampeerii yoo ta'eef yoo short circuitiin uumame yookiin immoo yoo faultiin garagaraa uumame balaan guddaan dhaqqabuu danda'a jechuudha. Maaliif osoo fusiin suni of hin deebisini jechuudha. Maaliif fusiin suni karentii guddaa barbaada waan ta'eef jechuudha. So a fuse is designed so that if there is a problem, then the fuse blows. Egaa yoo rakkoon jiraate akka baquuf jechuudha beekamaadha. By putting in higher voltage fuse, it takes more to blow that fuse. Egaa higher voltage fuse yoo fayyadamne karentii guddaa eegaa jechuudha. Maal ta'uuf gubachuudhaaf yookiin immoo dho'uudhaaf yookiin immoo of deebisuudhaaf jechuudha. Which could result in the wires getting hotter, melting and starting on fire. Ibiddi maal ta'a jechuudha? Qabachuu danda'a jechuudha. Qabachuu danda'a jechuudha. So amma isheen kun 15 qofa barbaadde nuyi 30 irratti goone osoo homtuu osoo fusiin kun of hin deebisin yookiin hin gubatiin ibiddi qabachuu danda'a jechuudha.
If you use 30 ampere fuse instead of one 5 ampere fuse, electric damage could happen before the fuse will be blown. Egaa osoo fusein suni hin dho'in isheen kun isheen 30 kun bakka 15 fayyadamne waan ta'eef jechuudha balaan ibiddaa uumamuu yookiin immoo qabachuu danda'a jechuudha. Egaa walumaa galatti qabiyyeen har'aa kana fakkaata jechuudha. Kutaa itti aanu keessatti boqonnaa shanaffaa eegalla jechuudha waa'ee maagneetizimii. Kanaafuu isin amma ummata chaanaalii kana subscribe godhin jirtu ta'e subscribe godhaa akkasumas immoo like share gochuun dagatinaa yaada qabaattan immoo comment box keessatti gaaffilee garaagaraa na gaafachuu dandeessu. Viidiyoon hojjetame akka hojjetame saffisaan akkasiin dhaqqabuuf mallattoo yaadachiisaa yookiin notification batanii banachuu hin dagatinaa. Waan hordoftaniif baay'ee galatooma. Viidiyoo itti aanu namoota fayyaa nagaa naaf ta'a.